大家好，这里是土拨鼠杂记。在上期节目里，我对马斯克在星舰试飞后一次游戏直播里回答网友问题的部分内容做了介绍和点评。不过由于时间的关系，我还没有介绍完。今天的节目我就继续上期的话题。在上期节目的最后，我提到网友们向马斯克提出了很多和星舰总体方案确定相关的问题。这些问题就包括星舰为什么会是现在这样的布局？为什么星舰飞船的燃料选择了液态甲烷，而不是比冲更高的液氢？为什么星舰飞船的主要材料选用的是不锈钢，而不是使用更广的铝合金，或者是性能更好的碳纤维？以及星舰飞船如何解决长期在太空旅行时低温推进剂的蒸发问题？今天我们就来一起看看马斯克是如何回答这些问题的。首先是关于星舰飞船的总体布局问题。由于马斯克并没有完整的念出网友的提问，所以我并不清楚网友完整的问题是什么。但根据他的回答，我们大致可以推断出网友提问的问题可能包括了为什么不把星舰飞船设计得更像飞机这样的问题。对此，我觉得马斯克的解释是非常到位的。他解释道，飞机的设计目的是想尽量降低飞行中的空气阻力，而星舰飞船的设计目的是想最大限度地利用空气阻力，把飞船从23甚至是26马赫的速度尽快地降低到亚音速。因此，飞船被设计成现在这个样子。 The ship's a sort of a strange thing because it sort of looks like an airplane in that it's got these flaps, but it's really just trying to brake the entire time. So when it's coming back in, airplanes are trying to maximize their lift and minimize their drag. But the ship portion of Starship is trying to maximize its drag. It's just trying to be a giant brake pad. So it's trying to slow down the entire, get from about Mach 23 or so, or depending on what orbit is coming back in from, Mach 23 to 27, let's say. To try to get subsonic and then just float down like someone pulling, like the way to imagine how the ship portion handles itself is like a skydiver. So those flaps are like the arms and legs of a skydiver. 至于为什么飞船的燃料选择了液态甲烷而不是比冲更高的液氢，马斯克的回答是，液氢当然是很好的太空燃料，但是在太空，甲烷发动机的比冲也能达到380秒，而且如果用甲烷作为燃料，产生同等能量所消耗的体积仅仅是液氢体积的一半，因而对于星舰飞船来说更为合适。当然，马斯克也不会忘了提及甲烷更省钱。 And the propellant was going to be hydrogen on the fuel side, always oxygen on the oxygen side. And hydrogen is just, well, it's way too much of a pain in the ass. You can get about the same delta V with hydrogen stage as you can with a methane stage. So you can get high performance methane engine can get to an ISP up of around 380 seconds. But it's about the vehicle is about half the size of a hydrogen fueled vehicle. So when you get to very big rockets, the limitation is the volume of the rocket. Like, how big is it? What is the biggest thing you can move around? And for a given amount of volume, hydrogen is actually not efficient. A methane rocket is more efficient than hydrogen, and methane is cheap and easy, and hydrogen is expensive and difficult. So that's why I switched us from hydrogen to methane. 在这儿，我要补充个基本概念。所谓比冲，就是比冲量的简称，英文缩写是 ISP， 它是用来衡量航天发动机性能的重要指标。它反映的是消耗单位质量的燃料产生单位推力所持续的时间，比冲的单位是秒。比如某发动机
每消耗1公斤燃料产生1牛顿推力，能够持续的时间是100秒的话，这台发动机的比冲就是100秒。从比冲的定义，我们就可以理解，在所需的推力和维持推力时间一定的情况下，比冲越大的发动机所消耗的燃料就越少，也就越省燃料。比冲的大小主要和发动机的排气速度以及燃料的分子量相关。简单点说，就是在其他条件相同的情况下，排气速度越高，比冲就越高；燃料的分子量越小，比冲也越高。氢的分子量仅仅是2，是分子量最小的燃料，因此从理论上讲，液氢发动机应该具有最大的比冲。也就是说，如果用不同的燃料，让同样质量的航天器以同样的加速度达到同样的速度增量，液氢发动机消耗的液氢的质量是最小的。因而会有很多人认为，如果想用化学火箭进行太空旅行，液氢燃料是最好的选择。但其实液氢发动机固然有比冲大的优点，但液氢也有密度低的缺点。常压下的液氢的密度不到71公斤每立方米，而常压下的液态甲烷的密度则达到了420公斤每立方米。因此，如果我们按照能量密度来算，液态甲烷的能量密度要远高于液氢。这就是为什么马斯克在视频里说，产生同样的能量，甲烷的体积只需要液氢体积的1半。从这几个问题的回答，我们也可以看出，一个复杂产品的总体设计是一个系统工程。某些产品可能在某些性能上具有突出的优点，但它的缺点也十分明显。总体设计就是要考虑自己的需求，选择最适合自己的配套产品。这个配套产品不一定是最优的，但必须是最合适的。这一设计思路在下面我即将提到的不锈钢材料选择这个问题上也有体现。马斯克回答的第3个问题就是为什么选择不锈钢作为星舰的主要材料，而不是性能够优异的碳纤维，或者是使用更广泛的铝合金。 We were using an advanced carbon fiber for the primary structure, but we were not making progress. So we were having trouble even making a small cylinder section of the super expensive carbon fiber, which was about $120 a kilogram. And I was like, well, at this rate, I'll be dead before this rocket is completed. So I switched us to steel. I thought it was like a pretty good bet, because the original Atlas rocket was stainless steel. So I knew it couldn't be that bad. And unlike, say, aluminum, lithium, or carbon fiber, you can weld steel outdoors. It's very easy to join. And stainless steel has actually increases in strength at cryogenic temperatures. So you can get around a 50% strength increase, if not more. And when both the fuel and the oxidizer are cryogenic, so you get that advantage in both fuel and oxidizer. Unlike, say, in Falcon, where the fuel is rocket propellant grade kerosene. It's basically refined jet fuel, but it's more or less a room temperature fuel. So with kerosene or RP1, you will not get the cryogenic bonus, but with methane you will. Then the high temperature capability of steel is much better than aluminum by a lot. And when you have a reusable rocket, you're coming in very hot. So you need something that can handle the heat. So with the steel structure, you actually don't need any heat shielding on the leeward side, and you need a much lighter heat shield on the windward or hot side.
So it turned out that steel was not just the cheapest and fastest way, but it was also the lightest, somewhat counterintuitively, the lightest material. So it doesn't sound like it should be the lightest, but all things considered, it is. 马斯克在解答为什么不用碳纤维的时候给出了2个原因，第一是自己研发不成功，第二是碳纤维的价格太高，达到了120美元每公斤。在此我只想说，马斯克肯定主要是因为第2个原因才不用碳纤维的。至于不用铝合金，马斯克给出的解释是，第一，不锈钢的焊接工艺性更好，可以露天焊接。这句话的潜台词就是不锈钢的焊接成本更低。马斯克给出的第2个原因是不锈钢的高温性能好。这句话马斯克没有说错，以前的火箭都是一次性的，结构的高温性能并不是十分重要，但多次重复使用的火箭就完全不一样了。要知道，金属在高温环境下强度是会迅速降低的。大家还记得911吗？双子塔为什么会倒？就是因为双子塔的钢筋骨架在高温下强度大大降低，导致无法承受自身的重量才会倒的。铝合金在高温下强度性能会下降得更大，相对而言不锈钢就会好很多。大家知道70年代曾让西方震惊的前苏联的米格25战斗机吗？这款战斗机的最大飞行速度能够达到惊人的3倍马赫。西方国家一直想不通前苏联是如何克服高速引起的高温的，直到后来前苏联的飞行员别连科驾驶米格25叛逃日本，西方才知道米格25的主体结构的材料就是不锈钢，并不是他们原来认为的什么高科技材料。不过从中我们也可以看出不锈钢的高温性能还是相当不错的。马斯克回答的第4个问题就是星舰如何解决长期在太空旅行时低温推进剂的蒸发问题。对此，马斯克的回答比较简单，用于在火星表面降落的推进剂贮存在飞船头部的主箱里，这是一个绝热性能良好的主箱，因而能在比较长的时间里贮存低温推进剂。 So the question is, how will Starship overcome fuel, oil-off, and thermal issues on deep space missions? First of all, Starship actually is mostly oxygen. Its propellant is about 77% liquid oxygen, 23% liquid methane. You only really need the header tanks to have propellant for landing. So you do Mars transit with the main tanks, and then the header tanks, which are well insulated, will be what's used to land on Mars. 马斯克所说的位于飞船头部的贮箱，就是现在大家在屏幕上看到的飞船顶部的红色方框内的红色和蓝色区域。通过在贮箱表面敷设绝热材料，就可以有效地为贮箱内的低温推进剂进行保温，因而就可以长期保存低温推进剂，防止其过早蒸发。当然，在太空里这一部分也要防止日照，但这一项要求就比较容易实现了，只要在这儿布置高反射率的材料就可以了。以上就是马斯克对网友提问的回答。在直播里，马斯克还和网友谈了他对 3D 打印的看法。 What do I think of 3D printing? So SpaceX, I think, has the most advanced 3D metal printing capabilities in the world. If there's someone more advanced, we just don't know who they are, but I'm pretty confident we've got the most advanced 3D metal printing. Many of the Raptor engine parts are 3D metal printed. 他承认猛禽发动机上就有大量的 3D 打印零件，但他认为对于金属零件来讲，相对于普通铸造， 3D 打印的速度慢，价格高，因此他在想办法尽量降低 3D 打印件的占比。 3D metal printing is slow and expensive compared to casting or machining, so it's debatable. Actually, we actually want to print fewer things, not more things. 他觉得并不是每个零件都要 3D 打印，
3D 打印更适合于拥有复杂几何形状的零件。If you have a part that has complex geometry with a lot of internal flow circuits, that's something that's very difficult to cast, like a turbo pump housing. That's where printing is potentially the winner. But generally, I try to print the least amount of stuff possible. 我对 3D 打印的看法和马斯克是非常接近的。记得在国内的时候，经常会有年轻的同事告诉我，这个零件那个零件都是 3D 打印的，好像一 3D 打印科技含量就高了。对此我经常会感到困惑， 3D 打印本身并不能体现什么先进性，正像马斯克在视频里所说的，只有具有复杂几何形状的零件才需要 3D 打印。当然，如果你是单件小批量搞研发，那就另当别论了，毕竟开模的成本也是挺高的。但如果仅仅是为了表现自己先进，就强行上 3D 打印，那就有点舍本逐末了。在节目的最后，我还想再谈一点我对马斯克这次回答网友问题的视频的看法。从马斯克对网友问题的回答来看，马斯克对航天技术的了解是非常深入的。这一点从他对飞船总体布局的确定、对甲烷燃料的选择、对不锈钢材料的选择这几个问题的回答，以及用筷子回收超重时流程的设想上体现得很明显。我觉得马斯克一定是深深参与了这些问题的讨论，并且深入了解其中的关键，否则不太可能有如此深入的认识，能在别人提问的时候立即做出回答。要知道，他是 SpaceX 的 CEO 而不是 CTO。SpaceX 的 CTO 是由汤姆·穆勒来担任的。作为 CEO， 能对技术有这么深入的了解，相信一定对他做决策有非常大的帮助。也许这就是 SpaceX 能够如此成功的快速发展的原因之一吧。好，今天的节目就到这里，谢谢您的陪伴，请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知，同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。